Im Zentrum auf der Market Road ist der, ansonsten nirgends. Ich bleibe jetzt einfach einmal stehen. So, bitte vielleicht. Nimmst aber nicht. Excuse me, just one question. Sounds familiar, but no. Ask someone else. Ah, warte Ja, mal. es tut mir leid, ich habe jetzt einmal nachgeschaut, wie der ausschauen soll und der mit dem Hut passt. Der passt aber- nicht, der oh hinkt ja. ja nicht. Ich meine, es steht noch was anderes da. Du sollst einen Augenverband nehmen, so glaubt er, du gehörst zu seinen Leuten. Ich habe keinen Augenverband. Ich krieg auch keinen. Woher soll ich denn den kriegen? Na, bei einem Dings, bei einem Kleidungshändler. Gibt's keine mehr. Alle habe ich alles leer gekauft. Das ist schlecht. Hm? Schau mal nach. Brauche ich nicht nachschauen, sonst wäre ein Fruchtzeichen drüber. Ist aber nicht. Nein. Ob du einen drinnen hast vielleicht. Vielleicht haben wir es nicht gesehen. Gesicht. Augenverband. Ja, genau. Warum einen Augenverband? Das Ja, musst du ich erklären. weiß nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, finde ich auch, aber vor allem, wie sollst du auf das kommen? Und wo ist jetzt dieses hinkende Arschloch? Nur der mit dem Hut. Das ist nicht der mit dem Hut. Wenn es der mit dem Hut ist, wäre ich im Spiel sofort auf. Weil der ist nicht dort, wo er ist. Und hinten tut er auch nicht. Ja, der hinkt auch nicht. Der steht Der auch hinkt. nochmal da. Hey, can you satisfy my curiosity? Don't distract me from my duties. May I ask for your assistance? Nah, fella. I got no idea about this. Das ist Time to check your who, what, and what, Doch. Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Die schauen nur alle gleich aus. Du musst schon schauen, was für ein Hintergrund da steht und so. Also war wurscht. Ja, aber das ist schon sehr auffällig. Das wäre ja komisch, wenn es da so viele gibt. Hi. Could you help me? I can't tell you because I don't know. Could you help me? Ja, You're a geht auf den funny little... Es steht Street genau in der Rat Mitte vom Sniff. Marketplace. Marktplatz, das ist da, das ist der Marktplatz. Oben. Das gelbe. Nein, runter. Oben das Das- Gelbe, nein runter. Das da. Markt von, ja, in der Ja, Mitte. genau da in der Thing Mitte. for information, but you Steht won't da. get any cheese from Ja, me. kann ich da nicht sagen. Da war ich ja die ganze Zeit weiter. Excuse me, just one question. I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Are you able to help me? Oh no, I won't fall for that trick again. Verschwindet. Market Road. Ich laufe mal die Market Road entlang. Sonst breche ich die Quest gleich ab und mache das nächste. Und da ist die Market Road. Geht da noch rauf. Da ist aus. Ich bin jetzt am Ende von der Market Road. Wieder zurück. Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht wahr sein. May I ask you something? Don't jump at people like that. Ich glaube, das ist ein Bug. Das kann nämlich nicht mehr sein. Das muss ein Bug sein. Renn halt einmal genau zum Zentrum. Ich
Ding genau im Zentrum von mehrmals Da gewesen. wo der Dings ist, der rote Punkt. Darf ich kurz nicht. Was nichts bringt. Hey! Da links. Da war ich ja schon Material Ja, mal. Da. Actually, no. So, wo hinkt der? Ich lösche das Ja, Spiel jetzt. Ich lösche nein. das. Nein. Das Hör war's. auf damit. Wir sehen uns beim nächsten Nein, Spiel. hör auf. Wo? Beim Hinken Ja, zum was Holz. soll ich da jetzt sagen? Was soll ich da sagen? Wo ist er? Da steht er. Beim Hinken des Bein. Sieht man Ja. gar nicht, was eins hat. Hello, mister. I've got some information for you. Heard you were asking. Have you now? Well, let's hear it. Kein. Die Typen werden angreifen. Oder es wird kein Angriff geben. Ich glaube So nicht. the bandits, right? Not coming. Bigger fish to fry, they say. Bigger worries. Dass Interesting. er sich in Are Sicherheit you ist, weißt absolutely sure? Heard it with my own ears. Lord is my witness. Oh, good. Here you go. Buy yourself something nice. Might I suggest soap? Oh, thank you, mister. Thank you. What a simpleton. It's supposed to be Philip from London. Schauen wir mal nach, ob er Good nicht impression. weg ist. Behindert, sage ich nur. Ja, ich weiß. Aber jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich tun soll. Was soll ich jetzt machen? Bin ich überfordert. Jetzt müssen wir sie finden. Mir tut alles weh. Ja, ich habe auch schon seit Tagen so Kreuzschmerzen. Die Bande hat ein Versteck in der Clay Street im Zentrum von End. Jetzt darf der Clay Street wieder suchen. Da. Die von oben nach unten, ja. Clay Street. Ich laufe von da weg und laufe die Clay Street entlang. The best flea market. Our clothes will be worn well, take my word. Ich bleibe jetzt als Handler. Ich bleibe jetzt als Handler. So. Na, alle niederrennst. Und wir Wahnsinn. müssen, die Clay Street geht bis darauf. Aber die macht da so eine komische Kurve dann, gell? Sie war beim Versteck, wäre das nicht da so sinnvoller? Oder da drin. Can I ask you a question? Nah, never come across anything like this. Ich schaue wirklich alle so aus, das ist ein Wahnsinn. Ja, Also da, ja. das finde ich aber blöd. Excuse me, just one question. Nah, never come across anything like this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Endlich. Soll ich alle das schießen? Als Rache? Na. I'm coming for you. I'm coming for you. I'm coming. No more crime for you until next month. Time to knock this guy out. Take this! Excuse me. I'm coming for you. Don't bother moving. Give him the pepper spray. Nein. Ich mag verlässliche Leute. No more. The snuff's ready. Don't cry. Give him the pepper snuff. We can overcome the brute now.
wieder mich zurück. Dann kriegt er den Pfefferschnaps. I'm coming for you. Schnaps. Du Arsch. I'll put you 6 feet under. Du Arsch. I'll put you 6 feet under. I couldn't miss the party. Fangen, wir wieder ein bisschen leben. No more crime for you until next month. Wow. Viel zu spät. Take a rest, my friend. Genau drauf. Ziel. Ja, so ungefähr kann man sie einschätzen. No more crime for you. The snuff's ready. Pfefferschnaps. Ja. Das ist jetzt dein Boss. Time to knock this guy. No, don't cry. Give him the pepper snuff. Pfefferschnaps heißt das. Pepperschnaps oder Pfefferschnaps? Pfefferschnaps. Warum tut er sich abbürsten mit dem Okay, okay, I give up. I give up. I give up. So, was? Aber das ist ein bisschen blöd jetzt. Vor allem, dass der Verband dabei ist beim Kopfschmuck, ist ein bisschen arg auch. Naja, Kopfschmuck, aber Kopfbedeckung halt. Alles Soll ich mit Kleid einmal hingehen? Nein, bitte. Ja, in Sherlock gewandt. Und ohne Verband, oder? Das ist schon weg, oder? Na. Ich hab da mal das Spiel abgeschlossen, oder? Ja. Aber es gibt immer nur 2 Hauptquests. Ja, schau. Ja, die Sherlock. This seems a better place for our conversation. I hope you're more talkative than your friends, Miss Sevigny. You can't do anything. You're not even a policeman. And I didn't do it. I didn't do anything. Is there nothing She you didn't didn't do do, Miss nothing. Sevigny? Thieve for the gang, break into the Armor Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, How? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. Versteck für die Treffe. Doppelseitige Jacke, kann das umdrehen kann. Katzenkratzspur. Okay, die war definitiv immer gut vorbereitet. Weil steht ihr können Zuschauer ein bisschen. Sie war einfach nur gut vorbereitet, aber es hat nichts gebracht. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny. I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Niccolo. You knew Mr. Detti, how? Niccolo and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. And that was the last time you saw him alive? Well, until I found him dead yesterday. That same woman was there, too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded that's- tricky, but that's- the money was good.
And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later. I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you call it off halfway through. Das ist, wenn man nicht als Polizist gespielt haben, so wie er es wollte. So, jetzt fehlt nur noch das. Der braucht reden, der ist Verkäufer. Jetzt werden wir mal wieder. Vielleicht können wir jetzt mit der Frau wieder reden. What exactly was your relationship with Niccolo Detti? Who? What are you talking about? Madam, please, a young woman dedicated to her music and an enthusiastic artist, your marriage to Basilio could not have offered all you needed. And then about 6 months ago, you met Niccolo Detti. There was a spark, you started to see each other. It brought passion back into your life. How could you? But your tryst didn't go unnoticed. Felicia Sevigny spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office and met your lover there in the evening after Basilio departed. Billy would not notice, and you hoped neither would your husband. Do I have this right so far? Yes. I love Basilio, I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me adrift. Niccolo. Sweet Niccolo. He was the man I needed. If he had had any other name, I would have talked to Basilio. But he was a Detti. And your husband suspected something. I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards here. Yes, he suspected. And thus we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. No. Schere. Soll ich sie beschuldigen? Was nicht. Ich glaube schon, dass sie mehr weiß. Als was Apologies, Mrs. Reden wir noch einmal mit ihm unten. Was er sagt. Ja. Eigentlich ist er relativ mal wurscht. This area is restricted. Kommt da gleich noch mal eine Tür geht auf. Dass ihm das nicht auffällt. Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Enough! I will not hear it! Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she is saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. Another question? Not much to say. I'm sorry. Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. Another question? I'm afraid I have nothing to add to this. Not much to say. I'm sorry. Another question? Not much to say. I'm sorry. Not much to say. I'm sorry. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today we're to finalize the transaction.
Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. Not much to say. I'm sorry. Another question? How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. I will return. So, ich beschuldige derweil jetzt noch keinen. Weil ich weiß es nicht genau. Schau nochmal, ob ich mit der Holster reden kann. Ja. Wenn nicht, beschuldige ich sie und aus Ende. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Beschuldigen, gut. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? I wouldn't want him to... Was hat richtig, schau? I see you need some persuasion. I know that Niccolo Detti went to the office to meet you. Oh, Beweise? Okay, wir müssen jetzt die richtigen Beweise reingeben. Ja, Tastenkombination. This is nonsense. I did not know Mr. Detti was at the office. You knew he was in the safe, but rather than get the combination code... Oh, jetzt ist das Spiel zugegangen. Hoppala, so ein Pech, müssen wir noch einmal synchronisiert trotzdem spielen. Hoffentlich hat er es gespeichert, wenn er nicht, sicher nicht nochmal alles. Ach so, sind wir eh da. Nur anscheinend kannst du drinnen nicht speichern oder so. Es wird drinnen wahrscheinlich nicht automatisch gespeichert. It is a shame it has come to this, but it is patently obvious that you are responsible for Niccolo Detti's death. How dare you? Ja, komm halt's mal. It was a midnight tryst. Niccolo would visit the office once Basilio left, but this time he returned. So you hid Niccolo in the safe.
A foolish move. I didn't know the code had changed. It was the only choice. I couldn't let him be found. I loved him. Really? He's You in could order have to saved the his life by gangster. simply speaking with your husband, but you sought to free him another way. To free Mr. Detty, you hired Felicia Sevigny, a petty burglar, to crack the safe, and as a result, you killed your lover. No. It's because the combination had changed. It is not my fault. You are splitting hairs, Mrs. Capello. The fact remains you chose to risk Nicolo's life rather than Ja, ich call hätte your es auch selber husband. lösen können, aber ich And habe I know nicht why. so ganz aufpasst, weil ich schon angefressen war von dem hinkenden Hurensohn. Ja. So. You were afraid how it would affect the reputation of the Capellos, and you feared what your husband would do as a consequence. He's a good man, but he cares about his business, about the family. It would have destroyed him. And now he's accused of murder, Mrs. Capello. How considerate of you. Mio Dio, how did this all happen? Es gibt eine Lösung, oder Sie sind schuldig? Nein, Nein, ich helfe nicht, Sie ist schuldig, weg damit. Despite your best intentions, Mrs. Capello, I believe you are to blame for this sorry affair, not Basilio. I think you're right, sir. Basilio, he does not deserve this. None of this. It is not my place to decide what is deserved, but perhaps you now know what to say to the inspector. I do. Good day, madam. I don't think Mrs. Capello did this on purpose. I would have let her go. Squad. Come on, Sherry. Say, I am the law.